Shristam Manamapu Shachiputram Atra Swarupam Rupam Tasyagraja Muripurim Maturim Voshtuvatam Radha Kunda Radhika Madhavasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Tamanatosmi Gurave Gaurachandra Radhikaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leela Maya Hema Bhaddabhyacchave Sundaraya Tasmai Maha Prema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhaktya Vina Vrindenu Mahaste Charanarvindam Govinda He Krishna, He Yadava, He Govinda Damodara Madhaviti Shama Sundar Sakandasha Smaraha Sumurali Manada Radhikaras Kamama Kripanade Supriya Charana King Karim Kuru Tavaivasmi, na jivami toyabana. Tivikyaya Devi tam namam charantikam. First of all, I offer my sastang dandavat puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramarada Tama Guru Pada Padma, Nitya Leela Pravishta Om Vishnu Pad, Ashtotarasta Sri Rupanugaya Charivarya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the Samo Vaishnavas and Vaishnavis Vanchakalpatarus. Shri Gurudeva ki. By the causeless mercy of Sri Guran Gauranga, now we come to the third day of our discussion on this topic. Nādevo devam arcayet. Unless one is a devata, he cannot serve a devata. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги нам снова предоставлена возможность продолжить углубляться о Дева Арчает, лекцию по теме, если кто-то не является девой, деватой, он не может служить деватам. We are following the train of thought of the commentary of Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur in his Gaudiya Bhasya on Sri Chaitanya Bhagavat in relation to Mahaprabhu's statement that, oh Haridas, you and I are the same caste, same jati. Сегодня третий день по циклу вот этих комментариев Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, Гаудия Бхасья,
по вот этому, затрагивая вот этот интересный комментарий, который Чайтанья Махапрабху сделал в адрес Шрилы Харидас Такура о том, что мы с тобой одно джади. So, Srila Bhaktisiddhanta Thakur is quoting the commentary of Srila Vishnu Thakur on the verse 5.12.11, where Jada Bharat is instructing Ruhugan Maharaj. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур комментирует 5, 11, 12 наставление Бхарат Махараджа царю Рахугану. So, although it's a piece of prose from the commentary, 5, it's 12, not a 11. verse, but it's very useful if you want to learn this. Prakrita Dehendriyadinam means Dehendriyadinam, the body, the senses, etc. That means the mind. So Prakrita Dehendriyadinam, the material, body, senses, etc. Материальное тело, чувства и так далее. So Prakrita Dehendriyadinam eva bhakti samsaragena, certainly by the touch of bhakti. Eva bhakti samsaragena. Непременно посредством соприкосновения с бхакти Aprakritattvam. They develop the characteristic of being aprakrita. Not prakrit material, but transcendental. апракритатвам. Aprakritattvam. Апракритатвам. Они становятся апракрита, духовными. Sparshamani nyayena. By the logic of the sparshamani. Just that means as a touchstone. Touches iron but transforms it into gold. Следуя логике спаршамани, философского камня, который превращает железо в золото. So once again, prakrita dehendriyadinam eva bhakti sangsargain aprakritattvam sparshamani nyayena. So in this commentary, Srila Vishnu Thakur is saying, bhakti is the intelligence of the most intelligent. It is the cleverness of all clever persons. Why? Because utilizing the things which are temporary, which are unreal, in the sense that they are not abiding, they're not enduring. Using these things, one can attain me, Krishna says, the eternal supreme Lord, and the embodiment of all Amrita nectar. Это цитируя самого Кришну из 11 песни Шримад Бхагаватам, который объясняет, что то есть это разум всех разумных, смекалка самых смекалистых, предприимчивость самых предприимчивых. Это возможность обменять что-то бренное, очень временное, краткосрочное на вечное, на Амриту, на меня самого. So then Srila Vishnu Thakur we discussed yesterday, quoted the verse spoken by Sri Krishna from the 11th canto, Matyo yada chakta samasta karma niveditatma vichikishto me tadamritatvam pratipadyamano matma bhuyaya chakalpate vai. That when a mortal being, he gives up all faith in the karma and varnashram dharma and offers himself to me in the form of Sri Guru, then at that time, vichikirsato me, I desire to make him Vishishta Karton. I will make him special. Затем он цитирует слова Кришны из 11 песни о том, что Кришна говорит, когда смертный предается, теряя полную веру в карме, предается мне в форме Шри Гуру, я хочу сделать его вишишта особенным. So tada amritatvam pratipadyamano, at that time, when he is surrendering, tada at that time, amritatvam, I make him immortal. И в то время, как он предается, я наделяю его бессмертием, амрита. Mayatma bhuyaya chakalpate vai, and I make him the qualified to Mayatma bhuyaya, I make him qualified to be my associate. И я наделяю его квалификацией стать моим спутником. So bhakti is nirgun, transcendental, and
by the touch of bhakti, an individual also becomes transcendental. То есть ключевые идеи, что бхакти вне гун, бхакти это ниргун, и соприкасаясь с практикой бхакти, человек тоже становится ниргун. By the process of bhakti, it was said that I desire to make him special. Not that it happens all at once, but gradually, Sri Krishna sends the transcendental body to that person, and gradually he becomes aware of it, and gradually the influence of the material body also, the prarabdha feature of his body slowly disappears, even though his body is still visible to the outer world. So everything goes on in a mysterious way that is called alakshit, unseen. И мы слышали вчера о том, как это не происходит внезапно, что Кришна говорит, я хочу сделать его особенным. То есть это происходит поэтапно. Он как являет сварупу, духовную сварупу, и преданный постепенно ее осознает. So then Srila Vishnu Thakur, we also discussed yesterday, is giving praman that bhakti destroys the materialness of the body. Вчера также слышали, что Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорил, что бхакти разрушает материальную природу тела. Everyone's physical body in this world is a lump of their prarabdha karma. That means it's the condensed form of the karma that they will experience in this life, from their birth to their death. Наши тела – это сгустки нашей прарабдха кармы. Вот что нам положено, наша карма на эту жизнь, она проявлена в форме этой плоти. All their thoughts, ideas, activities, diseases and everything is all built in. То есть все включено, там уже мысли, то есть психоэмоциональный комплекс, определенные врожденные болезни, какие-то склонности, это все уже часть этой прарабдха кармы. That's why the astrologer can check your chart and say from this age to this age you'll be in this period, and then you'll suffer so much, but then you'll become successful, and then you'll lose everything. And because this is your prarabdha karma. То есть это тело, то есть в момент рождения это уже зафиксировано прарабдха кармой, поэтому астролог и может на эту жизнь вам рассказать, там будет такой благополучный период, потом печальный, потом все потеряете и так далее, то есть потому что уже все заложено. So then Srila Vishnu Thakur is quoting the verse where Shukadeva Goswami is glorifying the Priyavrata Maharaj to Parikshit Maharaj. И затем Вишванатха Чакраварти Такур цитирует Шукадева Госвами, как тот прославляет царя Прияврату. Priyavrata Maharaj, by the wheels of his chariot, had made the 7 oceans and divided the Bhumandal into the 7 dweeps, 7 islands. Прияврата Махарадж колесами своей колесницы избороздил Бхумандалу на 7 частей. But this is not astonishing. Но, говорит, это неудивительно. For a person whose senses and mind have become completely controlled by the power of the dust of the feet of the Supreme Lord, because that Supreme Lord, he is so inconceivably powerful that even a Chandala, an outcast, Vidura Vigata, an outcast, immediately becomes free of all prarabdha karma by chanting the Lord's name one time. Нет ничего удивительного, что это под силу человеку, который укротил свои чувства и ум, получив прибежище в пыли лотосных стоп Господа, который настолько велик, что даже Чандала, единожды произнеся его имя, освобождается от всей своей кармы. So, tadamritatvam. That was just the English. Tadamritatvam, the verse was on the board. At that time, that devotee, he becomes free from the symptoms of death. И тогда He becomes amrita. То есть вот это обретя амриту, преданный освобождается от симптоматики смерти. And atmabhuyaya chakalpatovai, he becomes qualified for a position to serve me wherever I am. И получает возможность, ему предоставлена возможность служить мне, где бы я ни находился. Now, we're coming to where we got to yesterday. All the false material objects which exist in this world lose their material qualities by association with bhakti. И все материальные предметы лишаются своей материальной природы,
благодаря соприкосновению с бхакти. So when the devotee comes to the stage of bhav, now he is completely aprakrita, and he does not interact with the material world anymore, because the Lord, by his spiritual potency, makes everything that he comes in contact with of the eternal nature. И когда преданный достигает уровня бхавы, то он становится полностью апракрита, и все, с чем он соприкасается, становится апракрита по чинте шакти Господа, то есть ему даже не приходится взаимодействовать совсем с материей. Bhagavataswa bhakt ichanukulena parama satyatvam eva takshana eva sriyate. According to what is favorable for bhakti, whatever that pure devotee is using, then the Lord makes that those objects a part of the parama satya, the supreme truth. Поэтому личные вещи такого чистого преданного, все это становится одухотворенным, апракрита. This is the vision and realization of pure devotees. Это реальность, какой ее видят чистые преданные. So in this regard, we can give an example we mentioned in the Nādevo dham. И в Навадвипадаме мы затронули эту тему, уже можно привести пример в связи с этой идеей. Once, when Srila Prabhupada was, Bhaktisiddhanta Thakur was preaching in Baramganj, in Bangladesh, he was speaking to assembly of thousands of people. Однажды Прабхупад Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур давал лекцию перед огромной толпой, там тысячи людей сидели в Бангладеше. He said, I can support the destruction of millions of conditioned souls in order to protect one cowrie belonging to Bhagavan. Cowrie is a small shell that was used for money in the old times, in the ancient times, and the cowrie was like, 1 rupee or 1 cent. It was very, very little, small amount of currency. So I can support the destruction of millions of conditioned souls to protect 1 rupee belonging to Bhagavan. И помните такую радикальную фразу? Он сказал, что я могу оправдать смерть там тысячи обусловленных джив, чтобы ради того, чтобы уберечь одну каури гуру Кришны. То есть каури — это ракушка, которая использовалась как монетка, как копеечка. So Param Gurudev, he was remembering this. He said, I remember hearing this 32 years ago. И Парам Гурудев Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж говорил, позже рассказывал, я помню, как это прозвучало 32 года назад, в моей юности. He said, when I heard this, a tremendous agitation overtook my heart. И когда я услышал, что мой Гурудев такое говорит, мне как-то стало не по себе, мне прямо сердце как задрожало. And in disbelief, I explained to myself, what did I just hear? И я вообще сам себя спросил, я что только что услышал? In an open assembly from the mouth of this great personality. И говорит, я вообще не понял, что это прозвучало так публично, прилюдно, в такой при огромной толпе свидетелей из уст такой возвышенной личности. Как это такое могло прозвучать? My guru has been a vegetarian for his whole life, and he has made a very firm vow to establish all living entities under the principle of ahimsa, non-violence. То есть я вообще не понял, как мой Гурудев, который был вегетарианцем с самого рождения, который так строго придерживался принципов ахимсы, ненасилия, защищал все живые существа, как он мог такое сказать? So this struck me as being extremely revolting. И мне это показалось каким-то, слишком взбудоражило мне ум, каким-то неприемлемым. Эта идея показалась сильно неприемлемой для меня. But in truth, it was a profound statement that captured the essence of all the Vedas, Vedanta and Upanishads. Мне было трудно переводить услышанное, но позже я понял, что эта фраза, она четким образом отражает суть ведических писаний. Because all the objects of this world, they being manifest by Maya, the material energy, they are of the nature of transience and deficiency. Transience, that means they just pass away, they disappear. And deficiency, even while they are apparently present, they're always lacking. They are not complete. И он сказал, потому что все, что является продуктом материи, оно по своей природе, оно бренно, и не идеально, то есть оно все равно неполноценно. То есть оно кратковременно существует, и пока существует, все равно оно не является ничто совершенным. But on the other hand,
In the spiritual realm, even one particle of dust is avyay, inexhaustible. Но с другой стороны, в духовном мире даже пылинка, одна песчинка, она авьяй. Every particle of dust is the chintamani. Все совершенно, все является чинтамани. It is eternal and whole, complete and perfect. Все осознанно, все вечно и все совершенно. There is no deficiency anywhere in the spiritual realm. В духовном мире нет никакой ущербности. So, any spiritual object is infinitely more valuable, more complete and perfect than any material object, which has the only negative qualities of deficiency and transience. Поэтому любой, даже самый крошечный духовный объект там, миллионы раз превосходит что-то материальное, потому что все материальное, но бренное и ущербное. Therefore, based on the principle that the things which are used by Guru and Krishna in the service of Krishna become aprakrita, then one calorie in this world is more important than millions of conditioned souls. И поэтому, исходя из принципа логики, что все, что чисто и преданно, и так как Кришна одухотворяет все, чем он лично пользуется, то копеечка, принадлежащая гуру, она в миллионы раз важнее, там, даже миллионы вот таких бренных жизней, потому что она трансцендентна, а все остальное материально. If the mind makes a rebellion and becomes repulsed by this statement, it means that we have not grasped what is the material world and what is the spiritual world. Если ум начинает We are возмущаться, projecting value where there's no value and not recognizing value where there's infinite value. если ум начинает возмущаться, So такой, it causes this dissonance, cognitive dissonance. значит, у нас когнитивный диссонанс, значит, мы все-таки не поняли разницу между материальным и духовным. So, Srila Vishnu Thakur, he's completing his description of how the material objects become spiritualized by contact with bhakti by saying that even Shankara Acharya has accepted the following verse from the Udyam Parva of the Mahabharata. Achintya kalu ye bhava natang starkena yojayet prakritibhya param yattu tad achintasya lakshanam. И затем Шрила Вишванатха Чакраварти Такур завершает свою мысль, говорит, что даже Шанкарачарья признавал вот эту идею, цитату из Махабхараты. Achintya kalu ye bhava. Definitely, ye bhava. That means the spiritual states. Bhava means existence or states of existence. Achintya yaluke ye bhava. The transcendental states of existence are achintya, inconceivable. Трансцендентные состояния бытия являются непостижимыми. Nathang starkena yojayat. Therefore, it is improper to apply our mundane material logic to the transcendental states, which are beyond the power of reason. Посему совершенно неуместно и неправильно пытаться применять нашу мирскую логику по отношению к чему-то духовному, к этим духовным состояниям. Prakritibhyaha param yatcha. Whatever is beyond Prakriti, beyond this material nature, tada chintasya lakshanam, is characterized by the inconceivability. И вот это принцип ачинтия правит всем, что пракрита. Все, что за пределами материи, является непостижимым. So, Srila Vishnu Thakur raises this interesting point. Achintyaha kalu ye bhava. It is bhava, it is in the plural. Бхава, он говорит, тут множественное число используется. That means that there is variety in the spiritual realm. Это подразумевает It doesn't say the transcendental state is inconceivable. Там не говорится, It says the transcendental states are inconceivable, meaning that in the transcendental realm there are the multiplicity or a variety of states. потому что в Махабхарате не говорится, что трансцендентное состояние
непостижимо, а говорится трансцендентные состояния, подразумевая разнообразие трансцендентных проявлений. Srila Vishnu Thakur comments that just because the transcendental things have been described in the plural, don't think that the state of oneness or unity has been discarded because all these states are reconciled in the one Supreme Lord. И говорит, не думайте из-за того, что там разнообразие, что там нет гармонии. Вот это Верховный Господь сам в себе примиряет все противоположное. Just like we say, Panchatattva. Когда мы говорим There are five aspects of the Panchatattva. о Панчататтве, который имеет 5 проявлений. But Sri Krishna Chaitanya Sangyakam. Actually, these are all features of Chaitanya Mahaprabhu. Но это все проявление самого Шри Чайтаньи Махапрабху. Krishna Guru Bhakta Shakti Avatar Prakash. Aichaya Roop Krishna Karina Vilas. It is one Supreme Lord playing in these various forms. Один Верховный Господь в этих 5 проявлениях. So that now we come with the explanation of the Achincha Kaloye Bhava, this verse from the Mahabharata about the inconceivable nature of transcendental objects. We have completed the discussion of the Vishnu Chakra's Tikva, which was just hinted in Prabhupada's purport. So I've just given the whole part of the Tika that was related to that section quoted by Prabhupada. То есть мы отошли от комментариев Прабхупады Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура, чтобы подробно обсудить эти комментарии Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура, и на вот этом цитате из Махабхараты мы завершаем обсуждение Тики, то есть комментариев Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура, возвращаемся к Прабхупаде Now we continue with the direct Gaudiya Bhasya. И продолжаем обсуждать уже саму Гаудия Басию. The purport of saying that the appearance of the spiritual body and the disappearance of the material body, that means the disappearance of the parabdha karma, the purport of saying that it happens mysteriously or alakshita, unseen, is that people who are blind to the true identity of a Vaishnava see his material designations without realizing the actual transcendental position of a Vaishnava. И когда говорится, что вот эта трансформация материального происходит в апракрита, в трансцендентное, что это невидимое, происходит разрушение материи, что это как мистерия, тайна, потому что обыватели, они не воспринимают Вайшнава как особую личность. So, if a person, they consider a Vaishnava according to the material jati, they are making an offense, and they are not aware of this, because at the time of initiation, when he becomes transcendentalized, it is alakshit, it is unnoticed, it is invisible. And so this is why persons, they will have this tendency to only see the outer aspect of a Vaishnava and make offense by thinking that the Vaishnava belongs to a worldly designations, a worldly caste. То есть люди, не обладающие глубоким духовным видением, они примиряются к Вайшнаву с ракурса джати, касты, социального положения, поэтому они не понимают этого. Процесс вот это закрыт для них, что тело Вайшнава становится одухотворенным в процессе дикши, и он возвышается. И посему они продолжают свое оскорбительное отношение вот так, к Вайшнаву, считая его обычным человеком в какой-то социальной категории. Once a devotee, he was preached to by Srila Bhakti Kumud Maharaj. Шрила Бхакти Кумуд Санта Махарадж проповедовал одному человеку. And from him he learned something and became very interested in Gaudiya Vaishnavism. Этот человек заинтересовался вот этой проповедью по Гаудия Вайшнавизме. So after some time he heard of one very senior Vaishnava, the senior godbrother of Srila Kumud Santa Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami. И позже он узнал о том, что у Санта Кумуд Махараджа есть старший брат в Боге, Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж. So he approached Srila Puri Maharaj and said, "Oh Maharaj, will you accept me as your disciple?"
И он отправился к этому старшему брату в Боге и попросил стать учеником. Сказал, примите меня учеником. So then, Srila Puri Maharaj, he said, who preached to you? Шрила Пури Махарадж спросил, а кто вам рассказал о Кришне, кто вам проповедовал? He said, oh, the Srila Kumud Santa Maharaj preached to me and inspired me in bhakti. So then you should go and take initiation from him. Преданный рассказал, Шрила Кумудсанди Махарадж проповедовал мне, заинтересовал меня в бхакти, вдохновил меня. И Шрила Прамод Пури Махарадж сказал, тогда идите и получайте, просите инициацию у него, пусть он будет вашим учителем. Quite incredible, because sometimes the tendency is in Kali Yuga is to become Shishya Pagal. That means mad for disciples. Вот это удивительно, вот это вайшнавские этикеты, культура, потому что в Кали-югу все становятся шишья пагал, то есть хватает учеников, так как охмеленные вот этим желанием набрать себе побольше If any new учеников. person will come through the door, oh, who wants Harinam, who wants Diksha? То есть это современные такие калиюжный феномен, кто-то новенький приходит на программу, ему в конце программы уже говорят, а есть у вас Харинама или Дикша, давайте мы вам дадим. Oh, what's initiation? А человек спрашивает, что такое инициация? Never mind, sit down, you'll find out. Какая разница, садитесь, сейчас получите. And then give initiation. Вот ваше новое имя и ваша инициация. So pure devotees are not like this. Чистые преданные так себя не ведут. Srila Jiva Goswami Pad said that every disciple should undergo pariksha, testing first. Шрила Джива Госвамипад говорит, что каждый ученик должен пройти достойную проверку, And парикшу. the giving initiation to the untested disciple is the cause of the ruination of society. И если кто-то дает вот так инициацию без проверки, без парикши, то есть без пробного периода, то это вызывает хаос в обществе. So Srila Primaj, though Сеет смуту. he was so senior, he said, who preached to you? Oh, then you go and take initiation from that person. И Шрила Прамод He gave his blood to save you. Then go and help his mission. будучи старшим, сказал, ну тогда правильно будет, если он вас вдохновил, он вас привел к Кришне, то пусть и он будет вашим учителем. So then he went back to Srila Kumud Santa Maharaj and he said, oh, I went to Srila Puri Maharaj and he said this to me and I've come back. Please accept me as your disciple. Этот преданный вернулся к Кумудсанди Махараджу и пересказал, что случилось, и сказал, я хочу стать вашим учеником, вот по рекомендации Пури Махараджа. Then he said, I am actually so junior to him. Кумудсанда Махарадж сказал, ну я настолько младше Шрилы Прамод Пури Махараджа. And also he is from a very high-class Brahmin family. И он родом из высококастовой брахманской семьи. So you should take initiation from him. Поэтому лучше вам у него принять инициацию. So then he went back. It was like a ping pong. Преданный, как игра в настольный теннис. Он пошел опять к Шриле Прамод Пури Махараджу. So then he went back to Srila Puri Maharaj. Вернулся к Шриле Пури Махараджу. He said, please accept me as your disciple because you are from a very high Brahmin family. И сказал, я хочу стать вашим учеником, вы родом из высококастовой брахманской семьи. Srila Puri Maharaj became furious Шрила Пури Махарадж так покраснел и так разозлился, and chastised him. и хорошенько отругал этого дяденьку. He said, you think that Srila Kumud Santa Maharaj is not from a high-class Brahmin family? Что? Вы думаете, что Кумудсанда Махарадж не родом из брахманской семьи? So he's not qualified. Значит, он And I недостоин. am qualified because I am. То есть я квалифицирован, потому что я брахман, а он не квалифицирован, потому что он не родом из высококастовой брахманской And he семьи. chastised him very heavily and sent him back again. Устроил ему взбучку и отослал его обратно. So you can think, saying, oh, this Vaishnava, he is a very high-class Brahmin. This is an insult. То есть если вы It's an offense even. как бы пытаетесь прославить кого-то и сказать, это высококастовый брахман, то это на самом деле оскорбление. It may be said as a historical detail. В исторических контексте там исторических фактов, допустим, описывая какую-то биографическую историю, можно That is a historical detail. сказать, что он родился в семье брахманов. But if one thinks that the Vaishnava belongs to a worldly caste, this is diminishing actually the stature, the status of the Vaishnava. То есть, когда мы рассказываем чаритру Вайшнава, где он родился, но если мы продолжаем мыслить о Вайшнаве в рамках
с ракурса социального положения, то это невероятно оскорбительно. To Если be Brahmin is a designation of sattva-gun, Потому что браман — это джати, это категория сатвагуны, and temporary. и тоже временная упади. So here, Srila Prabhupada is continuing with his purport И that Прабхупада. one makes an offense to a Vaishnava by considering that he belongs to a material jati, or considering that he is a body, he is a mortal bag of flesh and blood and bones. Vaishnava Parad to think like this. Шрила Прабхупада говорит, великая вайшнава парадха относиться к чистому вайшнаву как к представителю какой-то социальной группы или как к простому смертному. Therefore, to caution us and protect us against this and give us the correct vision, Srila Rupa Goswami Pada has instructed in Upadeshamrita, Drishta Swabhava Janita Vapushashta Dosha Na Prakritatvam Hiya Bhakta Janasya Pasyat Gangam Vasamna Kalu Buddha Pena Panka Brahma Dravatvam Apagachati Nira Dharma. И чтобы предостеречь нас, образумить нас и не дать нам совершить аппаратки, Шри Рупа Госвами предостерегает нас в Упадешамрите. Yes, this is the 6th verse of Upadeshamrita, Шестой and it is essentially expressing this whole Siddhanta that we've been discussing now for the 3rd day. 6 стих Упадешамриты как раз выражает вот эту сиддханту, которую мы обсуждаем уже 3-й And it's день. necessary to imbibe the essence of this verse to avoid Vaishnava Parad. И очень важно, как вобрать в сердце, полностью пропитаться вот этой сиддхантой, осмыслить ее и уверовать полностью, чтобы избежать риска вайшнава парадхи. So, being situated in his original Krishna conscious position, a pure devotee does not identify with the body. Чистый преданный не отождествляет себя с телом совершенно. Indeed, such a Vaishnava should not be seen from a materialistic point of view. И чистого вайшнава запрещено воспринимать с мирского ракурса. So, drishtai, from worldly vision, there is the 2 types of dosh. Drishtai svabhava vapusascha dosha. Svabhava janita vapushascha dosha. 2 types of dosh, that is swabhav dosh and vapu dosh. Внешне, то есть мирским восприятием можно узреть 2 доши, свабава и вапу So, в чистом Vapu вайшнаве. dosh means a fault related, apparently, a fault related to the body. Вапу — это что-то связанное с телом. So, if the Vaishnava, his body is born in a low family, Может, он родился он родом из низкого сословия, or he has a bad complexion, или какой-то там изъян у него в or any коже, kind of deformity, или какой-то телесный там изъян, or disease, болезнь какая-то. or infirmity that comes from old age and so on. Нету какой-то там телесной, вызванной возрастными изменениями, старостью. So these are called the apparent vapu dosh, defects of the body. Это называется видимые такие, Then there is the swabhav dosh. видимые вапу доши. It may seem that the devotee, oh, he's sleeping, Есть свабав, может он сонный, he became angry, или может он разгневался, or he comports himself not like an aristocrat. и может он ведет Because себя. even a Vaishnava, if he's coming from in his pastime, coming from a lower caste or outcast even, he's transcendental still. But that doesn't mean that he'll have the same airs and graces as someone born in a royal family. То есть нужно понимать, что кто-то может быть джентльменом, потому что его с детства воспитывали в таких, как вот вести себя, как люди ведут себя в высшем обществе. Вайшнав может не знать таких навыков социального этикета, но при этом это не значит, что он не чистый вайшнав. Может, он родом из низкого сословия, но если он осознал Кришну, то это в разы важнее, чем быть вежливым внешне и как учтивым. So these things, they may be considered like a swabhav dosh, И поэтому кто-то может расценить это как defect of nature. трудный характер какой-то, сложный, там, нехороший, как вредность какая-то у вайшнава или что-то
не так с его настроением. But at the same time, one should know that the body of a pure Vaishnava can never become polluted. Но нужно четко или увидеть какой-то недуг и подумать, ну вот что болезнь какая-то. Нужно понимать, что тело Вайшнава It is неуязвимо always free from defects. к изъянам, оно не может быть ущербным. Vaishnava Thakur aprakrita sada nirdosha anandamay. Sadaname ruchi jadu udasina jivet doya drahoy. Srila Bhaktivinoda Thakur said, O Vaishnav Thakur, you are aprakrita, supernatural, nirdosh, without any worldly faults. Шрила Бхактивинода Тхакур поет: Вайшнав Тхакур, ты апракрит, ты трансцендентный, у тебя нет никаких дош, изъянов. Anandamoy and composed of complete spiritual bliss. Ты анандамай, ты блажен, ты преисполнен Саданам трансцендентного нейручи. блаженства. You always have taste in the holy name. Ты всегда испытываешь вкус к воспеванию святых имен. Jad udasin, and you are always completely indifferent to the material situations. И ты, джад удасин, ты с безразличием относишься к материальным ситуациям и Jivete событиям. doyadrahoy, and your heart is always melting with compassion for the jivas, the living entities. Твое сердце всегда тает от сострадания к обусловленным дживам. So, pure Vaishnava is never polluted, and that an illustration is given here. Gangamba samna kalu budbuddha pena panka, exactly like the Ganges. Вайшнав не может быть осквернен никак. И приводится пример сравнения с Гангой, святой рекой Гангой. Ganga is the Charnamrita of the Supreme Lord. Ганга – это Чаринамрита Верховного Господа, Aprakritattvam, completely supernatural. полностью апракрита. But we see, especially in the rainy season, you can see so much mud and bubbles and things are floating in the river. No, And especially now in Kali Yuga, it's visible with your eyes, so much pollution in the holy rivers. Но сейчас, то есть ранее в сезон дождей, может, было много грязи на поверхности реки, всяких щепок, соломок. Но сейчас в Кали-югу, если вы подойдете к святой реке, вы увидите там прямо мусор на поверхности реки. But Brahma Dravatvam Apagatsati Nira Dharma, the nature of this divine water of the Ganga always remains Brahma Dravatva, liquid spirit. Но это все равно полностью духовная река. Навсегда остается священной рекой. So if a person will bow down to Ganga Devi, offer arti to Ganga Devi, sprinkle the water on his head and offer prayers, then they will feel the purification despite the external experience of the senses. И если кто-то будет кланяться Ганге Деви, проводить ей пуджу, арати, возносить молитвы, будет окроплять голову ее водой, он почувствует, он тут же проникнется вот этой духом святости этой реки. So similarly, we engage in Guru Puja, we worship Gurudev, and we worship pure Vaishnavas. Why? Because by bowing down, by offering prayers, by offering arti, and glorifying the pure Vaishnavas, then we experience the aprakrita nature. Воспринять апракрита природу Ганги мы можем Purification comes. сева. И то же самое по отношению к Шри Гуру и чистым вайшнавам. Почему мы проводим Гуру Пуджу и почитаем ачарьев, чистых вайшнавов? Только когда мы склоняемся перед чистым вайшнавом и поклоняемся, тогда мы можем проникнуться пониманием их возвышенного трансцендентного положения. Without engaging the tongue in the glorification of pure Vaishnavas, the holy name will never come. То есть язык нужно очищать, как задействовать в прославлении чистых вайшнавов, иначе святое имя никогда не придет на уста, которые не прославляют чистых вайшнавов. Charya Vaishnava Seva Nistare Payachike Basulanartam Das Thakur has said, what did anyone who gave up the service of Vaishnavas attain the liberated state? It never happened. Шрила Нароттам Дас Тхакур говорит, кто-то, оставивший поклонение чистым вайшнавам, когда-то получил какое-то высшее благо. Это невозможно. So, Srila Prabhupada is quoting this verse of Upadeshamrita to illustrate this point that the aprakrit nature, the Satchitananda nature of the pure Vaishnava and the objects connected with him, which are touched by the sparshamani of bhakti, is alakshit, it is mysterious and it is invisible.
it is not amenable to empirical investigation. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур объясняет, что вот этот процесс одухотворения происходит поэтапно и тайно от восприятия людей. Поэтому это непонятно, как это происходит. И когда вайшнав достигает уровня бхавы, он полностью апракрита. И все, чего он касается, тоже, чем он пользуется в этом мире, тоже становится апракрита. Но это невозможно доказать научным методом никому, эмпирическим методом. But where there is adar, where there is honor and service, then this divine nature, it becomes spontaneously disclosed to the cognition of the soul. То есть, но каждый может, научного метода такого эмпирического нет доказательства, но любой, кто с уважением относится к чистому вайшнаву и служит чистому вайшнаву, ему эта мистерия откроется в сердце, ему станет это очевидно и ясно как день, что это чистый вайшнав перед This is ним. why those who have divine realization, they are so extremely fixed in hearing, chanting, remembering and serving the mission of their Guru Parampara. И Because they realized it, so they cannot waver from this principle. И почему тот, кто уже обрел реализации, он уже не сойдет с пути бхакти? Почему он стойкий? Потому что у него уже есть его личное понимание реальности, поэтому он с полным усердием и силами продолжает служить миссии своего гуру. So I want to add another verse which is related to this. This verse is not in Prabhupada's purport, but I want to mention it because it was often quoted by Srila Prabhupada and it is related to the same principle. Я хочу упомянуть еще одну цитату, которую сам Прабхупад в этих комментариях Гаудия Баси не цитирует, но он часто цитировал вслух этот стих, и он уместен. So there's a verse, sometimes it is attributed to the Padma Purana, but I think you cannot find it there. То есть этот стих часто приписывают, что источник этого стиха это Падма Пурана, но мне кажется, что там его не найти. But you will find it as verse 114 in Rupa Goswami's Padyavali. Но это 114 стих в Падьявале Рупы Госвами Пада. And it's also cited by Srila Sanatana Goswami in his Digdarshanitika on the Hari Bhakti Vilas 10:26. И также цитируется в Дигдаршанитике на Хари Бхакти Виласу с Шрилой Санатаной Госвами Падом. Archay Vishnau Sheela Dhir Guru Shu Naramatir Vaishnave Jati Buddhir Vishnu Va Vaishnavanam Kalimala Matane Padatirtham Padatirtem Bubudhi Sri Vishnu Namni Mantre Shakala Kalushahe Shabda Samanya Buddhi Vishnum Sarveshvareshvare Tad Itara Samadhir Yashava Naraki Saha. So the meaning is Arche Vishnau Shila Dhi. Shila means stone and Dhi means the consciousness or conception. If one has the consciousness or the conception that the Archa Vigraha, the deity of Vishnu, is made of stone, then Naraki Saha, that person is a Naraki, a citizen of the hellish planets. И тут говорится, если кто-то считает, что божество сделано из камня, это человек бес. That means he may be American citizen, he may be Russian, maybe Indian citizen, but he's applied for his visa for Narak. То есть он уже, то есть он He's может, about to emigrate at the end of this life. пока еще может паспорт там Российской Федерации или там Италии или какой-то страны Евросоюза, но он уже подал на визу в Нараку туда, то есть он уже его ждет резиденция там постоянная, место жительства в аду. So at the end of this verse, Yasya Naraki Saha, that person who has such a mentality, he is going to a dark destination. And then the whole rest of that is applied to every statement in the verse. It's a very long list of persons who have applied for their visa. То есть такому человеку уготована дорога в ад. То есть вот этот целый перечень вот таких ошибочных демонических мышлений, которые приводят к жизни в аду. So the first one, Arche Vishnau Shila Dir, having the consciousness of this is stone, the deity is stone. Then the second one, Guru Shu Naramati,
Hey, Gurushu is in the plural. Those who think that the gurus, spiritual masters, nara mati, they are ordinary human beings. То есть первое, то есть считать, что божество это камень. Второе, считать духовных учителей смертными. Then Vaishnava Jati Buddhi, those who have the buddhi, the idea that a Vaishnav belongs to a material jati, caste or outcast. Те, кто примиряется к вайшнаву с ракурса социального положения их и сословия. Then Vishnu va Vaishnavanam kali malamatane paratit ambu buddhi. Those who think that the water that has bathed the Supreme Lord, Charnamrita, or the water that has washed the feet of the Vaishnavas, also Charnamrita, they think that is ordinary water. Те, кто считает воду Чаринамриты с Абхишеки Господа или Чаринамриту со стоп чистого вайшнава обычной водой. Shri Vishnu namni mantre sakala kulusha he shabda samanya buddhi. If you have the buddhi, the idea that the mantra related to Vishnu and the holy names of the Lord are shabda samanya. That means ordinary material sound. Если люди They are считают, actually Shabda Brahma, spiritual sound. If you think that this Shabda Brahma, spiritual sound, is Shabda Samanya, ordinary material sound, then you're also going down. и если кто-то считает, что трансцендентные мантры святых имен Вишну и разных его ипостасей это шабда саманья, то есть это обычный мирской звук, а не шабда брахма, то тоже в ад. Or if you think that Vishnu is the Sarveshwareshwara, Vishnu, who is the controller of all controllers, is equal to anyone except for his own expansions, then also one will go down. Если вы осмелитесь возвышать кого-то к уровню Вишну, то есть, который является повелителем всех повелителей, то есть считаете, что он равен другим, кроме вот своих непосредственных ипостасей и прямых экспансий, то это тоже такое демоническое мышление. So this is an illustration of the principles that we have been discussing now. That is, the deity appears to be material, but is aprakrita. То есть вот эти принципы, которые мы все это время обсуждаем, что божества кажется, что вот это мрамор, да, но это апракрита, а не Gurudev. Сачитананда. Gurudev, the Vaishnavas, Charnamrita, Mahaprasad, the holy name, the mantras, they all appear by mundane vision to be material, but they are all aprakrita, supernatural. То есть это как раз вот это все таинство, да, чистый вайшнав, Махапрасад, мантра, Чаринамрита. То есть для обывателя, для обычного человека все это покажется обыденным. Because the Supreme Lord and His associates and His abode and paraphernalia, they are one indivisible reality. Но так как Господь, That is the meaning of Advaita. то есть Адвайта, то есть все парафиналии Господа не отличное от Него самого. Это часть одной неделимой реальности. Now, Srila Bhaktivedanta Thakur has done a great role of inspiration, as usual. То есть Бхактисиданта Сарасвати Такур в потоке вдохновения. So he's saying, in Brihad Bhagavatamrita 2.3.139, and that's it here. This is the verse for today. Затем приходим к Брихад Бхагаватамрите 2.3.139. There, Srila Sanatana Goswami Pad has written, you can repeat, Bhaktanam Sachidananda Rupeshvangendriyatmasu Gatate Swanurushu Vaikunten Yatra Chaswatha. The meaning is this: Vaikunte, in Vaikunta, Anyatra cha, or anywhere else, На Вайкунте и в других местах, where a devotee may be, где бы ни находился преданный, на Вайкунхе или в другом месте, at that time, Gatate Swanu Rupeshu, wherever the devotee is, in Vaikunta or in the material or wherever he is,
a suitable transcendental body manifests for that devotee. Где бы преданный не пребывал, будь это на Вайкунхе или в другом месте, уместное трансцендентное тело предоставляется ему. Satchidananda Rupeshu, Angendriyatmasu, and this body, its senses, etc., are composed of Satchidananda, eternity, knowledge, and bliss. То есть ему предоставляется духовное тело, духовные чувства, которые сотканы из Сатчит Ананды. I want to add to Srila Prabhupada's presentation the actual commentary of Srila Sanatana Goswami on this verse. И хочу добавить, We'll come to what Prabhupada says, but let's see the full commentary of Srila Sanatana Goswami. He wrote the verse first, and then Srila Prabhupada's further explanation. то есть хочу добавить Гаудия-Баси как раз сами комментарии Шрилы Санатана Госвами на то, что он пишет в Брихад Бхагаватамрите. So the Vaikuntha Parshadas, the associates of Supreme Lord of Vaikuntha, are speaking to Gopkumar. Контекст этого стиха, что жители Вайкунхи беседуют с Гопом Кумаром. They say to him, "Oh, Gopkumar, bhakti is not an object of the senses. Гоп Кумар, бхакти — это не объект восприятия чувств. It is the swadharma, the function of the soul. Бхакти — это порыв души, это функция души. And bhakti manifests of its own accord, Бхакти приходит. spontaneously in a pure heart, Бхакти само приходит в чистое сердце, само проявляется там. in the Vishuddha Atma. Вишудха Атме. So, although it is established that bhakti is self-manifested, someone may raise the doubt, saying that Shravan and Kirtan and Smaran, these are activities of the senses. Несмотря на то, что бхакти самопроявленная, кто-то может утверждать, что Шравана, Киртана — это функция чувств. So, if the hearing, chanting and remembering, etc., serving the deity are activities of the senses, then how can we say that bhakti is swaprakash, self-manifesting? И если слушание, повторение, там, памятование, служение божествам — это функция чувств, как тогда можно утверждать, что бхакти самопроявленная? And how can we say that it is a transcendental? И как тогда можно настаивать на том, что бхакти трансцендентна? Therefore, to remove this doubt, the residents of Vaikuntha are speaking this verse. И чтобы This verse is the answer to that question. изгнать эти сомнения, как раз жители Вайкунтхи и отвечает на вот такой возможный вопрос. Understand? If bhakti, hearing, chanting and remembering, a person is performing by their senses, how can bhakti be eternal and self-manifest? Потому что если человек совершает бхакти своими чувствами, то как бхакти может быть вечным, совершенным и самопроявленным? So they reply this verse, whether a pure devotee lives in Vaikuntha or anywhere else, even in this world, a suitable body comprised of Satchidananda naturally manifests. И на это Вайкунтха Паршады отвечает, что где бы преданный ни находился, будь это на Вайкунтхе или в другом месте, ему предоставляется уместно подходящее духовное тело, состоящее из Саччитананды. And how does this transcendental body manifest? И каким образом это тело появляется? As bhakti is appearing, the body of 5 material elements, Panchabhautika, is transformed and becomes like a body made of Satchidananda, just as iron turns to gold by contact with the touchstone. Это происходит вот так постепенно в процессе практики бхакти, в процессе появления бхакти, материальное тело, состоящее из 5 группных элементов, одухотворяется и становится Саччитананда. So, by the mercy potency of the Lord, the Kripa Shakti, it first appears within the pure soul, and then it manifested a form consisting of limbs and senses, which are suitable for the Lord's service. Вначале проявляется в чистом сердце, потом проявляет конкретные очертания, состоящие там с конечностями, туловищем и идеальными духовными чувствами, подходящими для служения Верховному So, Господу. that is the commentary of Sanatana Goswami. Это Тика, комментарий Санатана Госвами. Now Prabhupada is saying, in other words, wherever a devotee is, by the influence of bhakti, in his
pure heart, it appears in his pure heart and manifests a spiritual body for him by which he renders service to the Lord. И Прабхупада говорит, где бы преданный ни находился, в его чистом сердце проявляется трансцендентное духовное тело, сварупа, и в этом теле он может служить Господу. Now, just one point, we'll develop in more detail later, but I just want to plant the seed today. What is the last word in this verse? Последнее слово этого стиха. Swataha. Свата. It means self-manifest. Самопроявленное свата. Anyone who tells you, oh, come to me, I will give you your spiritual form. Если кто-то вам обещает дать вашу сварупу, говорит, придите, я вам расскажу, кто вы. Or Там. someone who says, oh, unless someone will give you your Ekadas Bhav and your Siddha Pranali and everything, then you cannot serve Krishna. Then just say, Sanatana Goswami, the guru of Rupa Goswami himself, is saying, Swata. When the heart is purified, the spiritual body manifests swata of its own accord. And that's the only way it appears. It cannot appear in any other way. То есть важно понимать, никто вам дать вашу сварупу не может и о ней рассказать, или там Экадаш Бавы вам дать, потому что вот это ключевое слово. Санан Госвами, он гуру для самого Рупа Госвами. Note down this verse in your heart. Вот это важно запомнить, это ваш праман против вот глупых идей таких, что вам должны дать вам там Сида Пранали, и тогда вам So откроется. tomorrow we'll develop this idea and also refute all the counter arguments. Завтра мы продолжим обсуждать с этой идеей. Gaur Premanande Hari Hari Bol. Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Thakur ki jai.